महेश्वर मोजर भास्कर मिष्ट ममर नर बंदा मूर्त महेश्वर मोजर भास्कर मिष्ट ममर नर बंदा वंदे वेद तनु मूर्जित गर्हित कांचन कामिनी वार्ता मूर्त महेश्वर भूजल भास्कर मिष्ट ममर नर बंदा कोटि भानुकर दीप्त सिंह मह कटितट कौपिन बंता अभिरभि हुंकर नादित दिंग मुख प्रचंड तांडव नीता मूर्त महेश्वर भूजल भास्कर मिष्ट ममर नर बंदा भुक्ति मुक्ति कृपा कटाक्ष प्रेक्षण मघदल विदलन दाक्षा बालचंद्र धर बिंदु बंधमिह नभूमि गुरु विवेकानंदा मूर्त महेश्वर भूजल भास्कर मिष्ट ममर नर बंदा वंदे वेद तनु मूर्जित गर्हित कांचन कामिनी वार्ता मूर्त महेश्वर भूजल भास्कर मिष्ट ममर नर बंदा मूर्त महेश्वर भूजल भास्कर मिष्ट ममर नर बंदा
So before I start, I just want to appreciate the students who sang. Can you just come forward? All the students. And stand by that banner. So I'm really happy and moved by the song that you have sung. A big clap for them, please. বাংলাতে একটা কথা বলে মধুরেণ সমাপয়েত, হ্যাঁ, মিষ্টি মুখে শেষ করা। তো আমার অনুরোধ, তোমরা লাস্টে মূর্ত মহেশ্বরটা আরেকবার করতে পারবে? খালি গলা করলেও হবে, হ্যাঁ, এখানে দাঁড়িয়ে। সো I think you are planning to leave, but I would like you to stay back. So that was really very good. স্বামীজির যে স্তোত্র গানটি মূর্ত মহেশ্বর, এটা দিয়ে আমরা শেষ করব, হ্যাঁ, একদম মিষ্টি মুখে। তো একটু তোমরা থাকো, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। So good morning everybody, good morning faculty of Hooghly Technology and Engineering College, and I am thankful to Professor Patnaik to invite me, and also the other faculty members who are here, and all students. I know it is a working day for all of you, so you had classes before this and you have classes after this. I'm not sure about your break time, but I'd like to keep it short. So, as you see, the topic today is yogic lifestyle in the modern age. So it seems something very ancient. We are trying to speak of yogic lifestyle. বলতে মাথায় একটা কি চিত্র আছে, একটা গুহার ভেতরে একজন দাড়িয়ালা বাবা বসে আছে, তাই তো? বুঝতে পারছো তো বাংলায় বললে? হ্যাঁ, একটু অ্যান্সার দিবে। yogic লাইফস্টাইল বলতে একটা চিত্র মনে আছে যে একটা গুহাতে একজন দাড়িয়ালা বাবা বসে আছে, তার একদম অস্থি চর্মসার শরীর, তাই তো? এরকমই একটা আছে তো মনে ইমপ্রেশন? আমাকে দেখে ওরকম মনে হয়? অস্থি চর্মসার দাড়িয়ালা কিছুই নই আমি। যোগিক লাইফস্টাইল হতে গেলে ওরকম হতে হবে না। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ট্রান্সফর্ম ইউর বডি টু মেনটেন আ যোগিক লাইফস্টাইল। গট ইট এভরিবডি? সো ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। So you see, you have studied history in your school days, right? And you have studied about the history of Stone Age till Industrial Age, right? But the history of digital age is yet not written, because we are living in digital age. The history has been written till in the Industrial Age, right? And that's what we have studied in our books. So what has happened? We have come across these ages, right? These ages are Stone Age, Bronze Age, Iron Age, Agriculture Age, Industrial Age, so on. And presently we are in the Digital Age. This is the journey, right? আমরা সবাই এই যাত্রা পেরিয়ে এসেছি। So what has happened? What has changed? So if you see the y-axis, the change is in the tools that we use. Earlier we were using some rudimentary tools made out of stone, made out of metal, okay? And now we are using very, very sophisticated, powerful AI tools. Got it? Isn't it? So, in our hand, we don't have a hammer, but we have a smartphone, which is even smarter than us. Isn't it? যার হাতে যত ভালো স্মার্টফোন, সে মানুষটি তত স্মার্ট, এরকম একটা ক্রাইটেরিয়া হয়ে গেছে এখন। ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ? So, this has happened, we are here. And because of this, আমাদের কি অবস্থা হয়েছে? আমাদের অবস্থা ওই যে কম্পিউটারে বসে থাকি না ওরকমভাবে ঝুঁকে, হ্যাঁ, তাই তো? যদি না দেখতে পাও উঠে দাঁড়িয়ে দেখো। ইফ ইউ ক্যানট সি, আই থিঙ্ক মেনি অফ ইউ ক্যানট সি ফ্রম বিহাইন্ড, ইউ ক্যান স্ট্যান্ড অ্যান্ড সি। সো উই হ্যাভ বিকাম লাইক দিস। আগে সোজা হয়েছিলাম, এখন ঝুঁকে গেছি। আর্লিয়ার উই ইউজ টু স্ট্যান্ড স্ট্রেট, নাও উই আর সিটিং ইন আ ভেরি ক্রুকেড অ্যান্ড উইয়ার্ড পশ্চার, because we are using some digital device, right? So earlier we were called Homo sapiens when we were standing. Now we are bent and doing some digital work. So we are called now Homo connectus, because we are connected. Okay, we are called Homo connectus, a very new term that has been coined in the Routledge Companion to Digital Consumption about 10 years, 12 years ago. And this is even true today. We have become weird. We have become wired and weird. দুটোই wired হয়ে গেছি, মানে we are connected,
and we have become weird also, because something we are doing very different than we used to do earlier. So wired and weird এরকম একটা স্পিসিস নতুন জন্ম নিয়েছে যার নাম হোমো কানেক্টাস. ডু উই অল এগ্রি টু দিস? এরকমভাবে বসি তো আমরা, ওই যে লাস্টের যে একটা চিত্র আছে না, ঝুঁকে বসে আছে, ওরকমভাবে বসি তো সবাই? হ্যাঁ, এই তো মিলে গেছে. And look what has happened to us. We do study from home, we shop from home, healthcare from home, telemedicine and business from home, work from home, সব কিছু from home. And what is the situation at home? ওই যে সবাই মিলে ফ্যামিলির লোক বসে আছে, একসাথে ডিনার করছে, কেউ কারোর দিকে তাকাচ্ছে না, সবাই যে যার মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত আছে. সো ডিস্টেন্সটা কোল্যাপস করে গেছে না ডিস্টেন্সটা বেড়ে গেছে? আর উই মোর ডিস্টেন্সড অর আর উই মোর close when we are doing everything from home? From home is the word common. The other things are changing. Work from home, business from home, study from home, yoga from home. Even that is also possible from home. তাই তো? তা একটা ঘরের ভেতর, হোমের ভেতরে সবাই একসাথে আছে, কিন্তু ডিস্টেন্সটা পরস্পর কমে গেছে না বেড়ে গেছে? লুক অ্যাট দ্য পিকচার অ্যান্ড ডিসাইড ইয়োর সেলফ. And this is also another situation that we are currently at now. ঘোড়াটা আমাদের চালাচ্ছে না আমরা ঘোড়াটা চালাচ্ছি? Are we in the rule of technology or are we using the role of technology? কে কাকে চালাচ্ছে? তাই তো, এটাও বিচার করার বিষয়. We think that we are searching through Google, actually Google is searching through us. Google is finding through our searches. Okay, not only Google but any kind of AI tools we use have the ability to extract information without our understanding and knowledge. So we are living in this age, and because of this we have got a very healthy lifestyle. Ajker topic to yogic lifestyle to. So what is this lifestyle? Lifestyle means not the particular shop that you go and pay a very high price to buy a very simple apparel. There is a shop called lifestyle. Not that, but how do we carry our day-to-day life is lifestyle. And in this lifestyle, we have a very healthy lifestyle now thanks to the new arrivals. Look at the new arrivals. They are eye strain, text neck, back pain. These are very common. And then if you are extraordinary, you will have all those that are written below. Right? Juvenile diabetes and all that. New arrivals. These are called new arrivals. Okay. So this is our healthy lifestyle. Why this has happened? Because God has given only 10 tools. Prakriti, nature has given us 10 tools. This is also for the knowledge of all the faculty members. Because if you are convinced, your students will be convinced. Nature, when we came to the world, এই পৃথিবীতে যখন এসেছি, 10টি টুল বা ইন্দ্রিয় নিয়ে এসেছি. 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয়, 5টি কর্মেন্দ্রিয়. 5 organs of action, 5 organs of knowledge. This is what nature has given. With those we have created this picture which shows uncountable number of tools we have created. So much that it is too much to handle. Sarvam atyantam garhitam. কোনো রান্নাতে নুন বেশি হয়ে গেলে আর খাওয়া যায় না। কোনো কিছুতে কোনো কিছু বেশি হয়ে গেলে ওটার গ্রহণীয় থাকে না। So what has happened is too much of tools have come to us, whereas nature has only given us 10. So 10 is sufficient. Nature to the best scientist. Nature to জানে what is best for us. 10টি টুল দিয়ে পাঠিয়েছে। আমরা ক্রিয়েট করেছি অগণিত, innumerable number of tools we have created, and now we are ওখানে ফেঁসে গেছি। Okay, how many apps are there in your mobile? You cannot count. How many apps you keep on changing? That also you have no count. How many apps do we use? সেটাও জানা নাই। মাঝে মাঝে নোটিফিকেশান আসে না, আনইউজড অ্যাপস আছে, অনেক জায়গা নিয়ে নিয়েছে, তাই তো? হিসাবের বাইরে চলে গেছে। সবারই এই অবস্থা। চিন্তা করো না, আমারও এই খারাপ অবস্থা। Don't think we are any exception, because this is how the world is moving. জগৎটা এইভাবে চলছে, রাস্তায় ট্রাফিক এদিকে যাচ্ছে, আমাদেরও ওইদিকে যেতে হবে, উল্টো দিকে যেতে পারবো না।
But only human has the ability to understand what is going on. Unlike robots, only human has the ability. So yogic lifestyle is all about understanding what your lifestyle has happened, how it has changed, how it is moving, and whether you can make some good changes in it. তার জন্য দাড়ি বাড়াতে হবে না, গুহায় যেতে হবে না, বনে জঙ্গলে যেতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না, যেখানে বসে আছো ওখানে বসেই হবে। You need not leave anything. No, neither the place, nor the people, nor your habitat, nothing. You only have to leave some habits, not the habitat. So this is our situation. Do you all agree? এখানে যা বলা হয়েছে আমরা সবাই রাজি? হ্যাঁ, সবাই ভোট দিচ্ছে ফরে, এগেনস্টে কেউ নেই তো? পুরোটাই তো ফরে ভোট আছে, তো এগেনস্টে কোনো ভোট পড়েছে যেগুলো একটাও ঠিক নয়? নেই তো? ভেরি গুড, দেন আই উইল গো হেড। সো এই যে বসে আছি আমরা, হ্যাঁ, বসে বসে অনেক কাজ করছি। উই আর ডুইং মাল্টিটাস্কিং, রাইট? উই আর অল গুড অ্যাট মাল্টিটাস্কিং। হ্যাঁ, থেকেই টুংটাং আওয়াজ হয় আর আমরা সেগুলো অ্যাটেন্ড করি। সো দিস ইজ কল্ড মাল্টিটাস্কিং। তোমরা আজকে স্টুডেন্ট আছো, দুদিন বাদে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবে, যাবে, তোমার সিভিতে থাকতে হবে হাউ মেনি ডিফারেন্ট স্কিলস ইউ হ্যাভ। You have to have very many skills to prove your candidacy, the supremacy of your candidacy over others, right? And you have to list the tasks that you can do. That means you have to become multitasking. Also when you are doing job, যেমন আজকে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে, স্যাররা এটাও অর্গানাইজ করছেন, ক্লাসও অর্গানাইজ করছেন, আবার নিজের বাড়িতে গিয়েও সেটাও অ্যাটেন্ড করছেন। সো দে আর অলসো ডুইং মাল্টিটাস্কিং। এভরিবডি ইজ ডুইং মাল্টিটাস্কিং। আমি সকালে কাজ করে এসেছি, ফিরে গিয়ে আবার ক্লাস নিতে হবে। সো দের ইজ নো ওয়ে we can escape multitasking. But what is multitasking? Is it a fact or myth? এটা খুব ভালো বই আছে, দ্য মিথ অফ মাল্টিটাস্কিং, এটা পড়তে পারেন। In the name of multitasking, are we really doing multiple tasks, or are we really wasting our time and energy? Chuck Norris says multitasking is in fact a lie that actually wastes time, energy and money. Most of all, it robs us of life and our relationship with others. দুটো সেন্টেন্সই খুব ভয়ঙ্কর। প্রথমটা বলছে it does not happen, it's a waste of time, energy and money. তিনটে প্রিশিয়াস জিনিস, three precious things we lose in the name of multitasking, which is time, energy and money. And not only that, the second sentence is even more scary. It says that it ruins and robs our life and relationships. So we are in a state of digital distraction. আজকের দিনে ওটা থ্রু ডিজিটাল ডিভাইস আসছে। 100 বছর আগে থ্রু অন্য জিনিস আসতো, 1000 বছর আগেও হতো অন্য জিনিস দ্বারা। মোবাইলের কোনো দোষ নেই, দোষটা মানুষের মনের, দোষটা মানুষের মনে, দোষটা মোবাইলে নয়, দোষটা ডিজিটাল ডিভাইসে নয়। যখন এটা ছিল না তখনও আমাদের মনে ডিস্ট্র্যাকশন ছিল। যারা একটু সিনিয়র বয়সে তারা এটা অনুধাবন করবেন, রাইট? কে আছেন এখানে সিনিয়র মোস্ট ফ্যাকাল্টি? আপনি, স্যার উঠুন। সো স্যার, ডু ইউ অ্যাগ্রি? আজকের দিনে আমরা ডিস্ট্র্যাক্টেড ডিজিটালি, বাট 30 বছর আগে, 40 বছর আগে, মোবাইলের আবির্ভাবের আগে কী দিয়ে ডিস্ট্র্যাক্টেড ছিলাম আমরা তখন? বলুন। খবরের কাগজ, তাই তো? খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, নিউজ, রেডিও, আরও আগে গেলে 50-60 ইয়ার্স, হ্যাঁ, তাই তো স্যার? সো there is always some distraction. And the source may be changing, but there is always distraction. Thank you, sir. Please have a seat. So, yogic lifestyle বোঝার জন্য আমাদের ডেলি লাইফস্টাইলটা বুঝতে হবে। ডেলি লাইফ সাইকেল বা লাইফস্টাইল, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? সারাদিন আমরা কি করি? প্রথমে খাই, আহার, হ্যাঁ, খেতেই হবে, না খেলে কি করে হবে? হ্যাঁ, তারপরে কি করি? বিহার, রিক্রিয়েশন। শুধু খেলে তো হবে না, একটুখানি বেড়াতে যেতে হবে, ঘুরতে হবে, রিক্রিয়েশন করতে হবে। আর এই করতে করতে অনেক চিন্তা করি, লট অফ থটস কাম টু আস, দ্যাটস কল্ড বিচার। আর এই তিনটে যখন রিপিট করতে থাকে তখন ওটা হয়ে যায় হ্যাবিট, দ্যাট ইজ দ্য আচার। খাবার আচার নয়, আচরণের আচার।
আচার আহার বিহার আচার বিচার। সুন্দর চারটি কথা আমাদের শাস্ত্রে আছে, আহার বিহার আচার বিচার। এই চারটে পিলারের ভেতরে, এই চারটে স্তম্ভের ভেতরে, এই চারটে পয়েন্টের ভেতরে আমাদের ডেইলি লাইফটা কিন্তু ঘুরছে, রোটেট করছে। করছে তো? এর বাইরে কেউ কিছু করে সারাদিন? হাত তোলো তো। My dear brothers and sisters, if you do anything else in every day other than these four, please raise your hand. Everybody does all these four? ভালো করে ভেবে দেখো। খাই তো আমরা সবাই প্রত্যেক দিন? খাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁও বলছো না? এই তো। আর রিক্রিয়েশন রিল্যাক্সেশন করি তো? করি তো? কীভাবে করি? মুভি দেখে, রিলস দেখে। ঠিক আছে, কিছু একটা করলেই হলো। আর বিচার, চিন্তা, হ্যাঁ মাথার ভেতর ঘুরতে থাকে তো নানা রকম চিন্তা। মে মাসে পরীক্ষা, প্রিন্সিপাল স্যার বললেন, হ্যাঁ এখন থেকেই চিন্তা হচ্ছে তো, টেনশন। হ্যাঁ, আর এইগুলো করতে করতে ওইটাই রিপিট করি রোজ, ওটা হয়ে গেল আমার আচরণ। দ্যাট ইজ মাই হ্যাবিট, রাইট? সো ডোন্ট ওয়ারি, দ্যার ইজ নোবডি in any part of the world who is free from this four. There is nobody, I repeat, in any part of the world who is free from running from pillar to post across these four pillars. Every person's every day is a run between these four pillars. Please take a moment, I request faculty members specially, please take a moment and reflect on this. সত্যি তো? সবাই অ্যাগ্রি? স্যাররা অ্যাগ্রি করলে ছাত্ররা অ্যাগ্রি করবে। স্যাররা ম্যাডামরা যদি অ্যাগ্রি করেন তাহলে ছাত্ররা অ্যাগ্রি করবে। সো ডু আই হ্যাভ দ্য এগ্রিমেন্ট অফ অল ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স প্রেজেন্ট হিয়ার? হ্যাঁ, দেখি তো, হাত তুলে ভোট নেওয়া যাক। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সো এভরিবডি হ্যাজ রিফ্লেক্টেড অন দিস and agreed that yes, these are the four things that is happening to every one of us every day. তার একটা শাস্ত্রীয় নাম আছে, আহার বিহার আচার বিচার। আহার বিহার আচার বিচার। সো নাও আওয়ার দিস আহার বিহার আচার বিচার, এই চারটে জিনিস একটুখানি গন্ডগোল হয়ে আছে। সেই জন্য এখন যেটা হয় সেটা বলে লাইফস্টাইল ডিজিজ। ওইগুলোকে কারেকশান করলেই ওটাই যৌগিক লাইফস্টাইল, আর কিছু নয়। কোনো জাদুমন্ত্র নয়, কোনো আলাদা কিছু নয়। All that we have been doing every day has become a bit distorted. If you correct this little bit, it will become the yogic lifestyle. বোঝা গেল? বোঝা গেল? যোগিক লাইফস্টাইল করতে গেলে তোমাকে পোশাক পরিবর্তন করতে হবে না, স্থান পরিবর্তন করতে হবে না, কিচ্ছু পরিবর্তন করতে হবে না। যেখানে যে যেমন যেখানে রয়েছো ওখানে থাকলেই হবে। বাট যে জিনিসগুলো পরিবর্তন করতে হবে সেইগুলি আজকে একটু আলোচনা করব। সো আহার, আহার করছি তো আমরা রোজ। আর বডিতে যে ঘড়িটা থাকে ওটাকে কি বলে? কি বলে ওটাকে? এনিবডি? বায়োলজিক্যাল ক্লক। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। একটা হচ্ছে বডি ক্লক, একটা ওয়াল ক্লক। তাহলে কোন ক্লকটা আমার? আচ্ছা, কোন ক্লকটা ঠিক চলে, দেওয়াল ঘড়িটা না বডি ঘড়িটা? দেওয়াল ঘড়িটা। দেওয়াল ঘড়িটা ঠিক চলে অলওয়েজ? স্লো হয়ে যায় না মাঝে মাঝে? হয়তো স্লো হয়ে যায়, ফাস্ট হয়ে যায় ব্যাটারিটা যখন কাজ করে না। হ্যাঁ, আগে দম দিতে হতো তো, তখন তো রোজই দম দিতে হতো যাতে ঠিক করে কাজ করে। এখন ব্যাটারি থাকে, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে আবার কাজ করে না। তাহলে আর কোন ক্লকটা কাজ করে ঠিকঠাক? কম্পেয়ার টু ওয়াল ক্লক, দ্য বডি ক্লক ইজ মাচ মোর অ্যাকিউরেট। হ্যাঁ, ঠিক টাইমে জানিয়ে দেবে যে ঘুমাতে হবে, এবার ঠিক টাইমে জানিয়ে দেবে এবার খেতে হবে, ঠিক টাইমে জানিয়ে দেবে জল খেতে হবে, রাইট? সো বডি উইল টেল ইউ কারেক্টলি, বাট ইফ ইউ লিসেন দেন অনলি ইউ ক্যান ফলো। উই ডোন্ট লিসেন টু দ্য বডিজ মেসেজ। ঠিক আছে? আমরা কিভাবে খাই
ওই যে লেখা আছে ইট অ্যাকর্ডিং ইট টু দ্য টাইম পিস, ঘড়ি, আর ইট অ্যাকর্ডিং টু অফার্স, কম্বোজ অ্যান্ড ডিসকাউন্টস। এই শব্দগুলোর সাথে পরিচিত তো তোমরা ইয়াংস্টাররা? অফার্স, কম্বোজ অ্যান্ড ডিসকাউন্টস, ওইভাবে খাই তো। ঠিক আছে। তার ফলে কি হয়, যখন আমরা খাই, ইউ আর অল স্টুডেন্ট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, নট বায়োলজি, বাট লিটল বিট অফ বায়োলজি ইউ শুড নো। হ্যাঁ, আমাদের না দুটো ব্রেন আছে। আমরা ভাবি একটা ব্রেন আছে, অ্যাকচুয়ালি দুটো ব্রেন আছে। বাংলায় বলে একটাকে মুড়ি আর একটাকে ভুঁড়ি। ভুঁড়ি মানে পেট। There are two brains we have. One is our gut, another is the brain which we know it is a brain. ঠিক আছে। আগেকার দিনে এক্সপিরিয়েন্স বৈদ্য ডাক্তার, সিনিয়র ডাক্তারের কাছে গেলে, অসুখ নিয়ে গেলে আগে জিজ্ঞেস করতেন আপনার পেট পরিষ্কার আছে তো? কি স্যার, যারা সিনিয়র আছেন বলুন। হ্যাঁ, আগেকার দিনে একটু আগেকার ডাক্তাররা গেলে বলে আগে জিজ্ঞেস করবে পেট পরিষ্কার আছে তো। কেন কেন জিজ্ঞেস করেন? বিকজ দ্যাট ইজ দ্য সোর্স অফ দ্য ডিজিজ। বিকজ ইফ ইউর গাট ইজ নট ক্লিয়ার, then you are absorbing the things which has to be excreted, and you are not absorbing the things which contain nutrition. So gut has to be clean. যেমন প্লেটকে পরিষ্কার করতে হয় খাবার নেওয়ার জন্য, gut has to be clean to absorb nutrition. And what আগেকার দিনে বলতো you are what you think, এখন বলে you are what you eat. Because what you eat goes to your gut, and that gut communicates with your brain through the gut-brain axis, which has been discovered by the medical science not several decades ago, but very recently. And there is a crosstalk between the brain and the gut. What we eat influences the neurotransmitters and creates the mood, and what we could digest is governed by the motility secretion, and the microbial balance in the gut is governed by the brain, certain brain centers. So the neurotransmitters in our brain and the microbiota in our gut, they talk to each other, and that's the function of the gut brain axis. So basically we have two brains. So if you eat healthy, you can think healthy. সেটাকেই বলছে দুটো জিনিস করতে, ইট অ্যাকর্ডিং টু বায়ো ক্লক। আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি এই খাবেন ওই খাবেন, আমি বললাম না, নট দ্যাট আই ডোন্ট ইট দোজ থিংস, বাট মাই বডি ক্লক ইজ নট রেডি টু ইট। তাই তো ম্যাডাম? আপনারা ভাবছেন কি হলো, কিছুতেই এনাকে তুষ্ট করা যাচ্ছে না বোধহয়, এটা জিজ্ঞেস করলেও না বলছেন, ওটা জিজ্ঞেস করলেও না বলছেন। নট দ্যাট, আই ইট অ্যাকর্ডিং টু দ্য বডি ক্লক, নট দ্য ওয়াল ক্লক, সেই জন্যই না বলেছি। But as youngsters in your developing age, you need more. That is okay. Your body will tell you when you need. So try to eat according to bio clock. And মাঝে মাঝে কম্বো অফার এগুলো খাবে, কিন্তু ম্যাক্সিমামটা খেও না। ম্যাক্সিমাম ট্রাই টু ইট অ্যাকর্ডিং টু দ্রব্য অ্যান্ড গুণা। আয়ুর্বেদে খুব সুন্দর দুটি কথা আছে, একটা খাবারের বস্তু, খাবারের কিনা, edible কিনা, whether the item is a food item or not, whether it is edible or not, whether it is nutritious or not, is determined by two coordinates, x and y. যেরকম হয় একটা পয়েন্টে কোঅর্ডিনেট, that like that any edible food item has a দ্রব্য and গুণা। এত জানতে হবে না, সোজা কথা হচ্ছে যে সিজনের যেটা সেটা খেলেই হবে। Nature has given us seasonal fruits and vegetables and other things, keeping that dravya guna in mind. So just eat seasonal item. এখন কোল্ড স্টোরেজের জামানাতে সবই চলছে। হ্যাঁ, যখন তখন যা খুশি পাওয়া যায়। শীতকালে এঁচড় আর গরমকালে ফুলকপি, তাই তো? ও খাবারটা ডেড খাবার, those are dead food, and we are trying to extract life out of dead food. All the preserved and packed things that we eat are actually dead items. How can dead item give life? ওই ডেড আইটেম খেয়ে ওইটা থেকে লাইফ নিউট্রিশন বার করতে আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাই ডেড হয়ে যাচ্ছে। দ্যাটস হাউ উই গেট অল দ্য ডিজিজেস অ্যাট ভেরি আর্লি এজ। ওকে, সো যোগিক লাইফস্টাইলের একটা প্রথম সোপান হচ্ছে কি খাচ্ছি, কখন খাচ্ছি,
What am I eating? When am I eating? Just touch upon these two things, your life will be much better. If your gut is clear and clean, your brain is clear and clean. So this is the medically proven thing. আজকের দিনে বলছে গাট ব্রেন অ্যাক্সিস দিয়ে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, বাট সিম্পল জিনিস, দ্রব্যগুণ আর শরীর যখন খেতে চাইছে তখন তাকে খাবার দেওয়া। Eat according to your bioclock and eat according to the seasonal available local items, and you will be fine for the life. ওকে, শুধু তাই নয়, আরেকটা আমাদের খাবার জায়গা আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো। আওয়ার সেন্সেস আর অলসো আওয়ার organs of eating, because from there things come inside us. Ahara does not only happen through the mouth, it also happens through the senses. আমাদের চোখ, নাক, কান, এগুলি আছে না সেন্স অর্গান, কি দেখছি, কি শুনছি, those are also food for us. That is food for the mind, food for the thought. Usually we take those from various, এই যে ডান দিকের ছবিটা আছে না, কি দেখাচ্ছে ওখানে? নিউজ আইটেমস, নিউজ ক্লিপিংস, রাইট? হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড আস। মোস্টলি তাতে যদি একটু মশলাদার খবর হয় তাহলে ভালো হয়, হ্যাঁ, একটু নেগেটিভ নিউজ হলে বেশ টিআরপিটা ভালো হয়, ওরকম একটা ক্যাচি ব্যাপার আছে, তাই তো? ফ্রম দিজ সোর্সেস উই ট্রাই টু টেক দ্য ইনফরমেশন থ্রু দ্য সেন্সেস, বাট ওইগুলো আলটিমেটলি আমাদের মাথার ভেতরে জাঙ্ক ফুডের মতোই ঢুকে যায়। যেমন খাবারের সাথে জাঙ্ক ফুড পেটে ঢোকে, মাথার ভেতরেও জাঙ্ক ফুড এই সমস্ত নিউজ থেকে ঢোকে। কিন্তু লুক অ্যাট দ্য প্রেয়ার্স ফ্রম অফ দ্য বেদাস, নোয়িং দিস দ্যাট দ্য সেন্সেস আর অলসো দি সোর্স অফ ফুড। বৈদিক মন্ত্রে বলছে ওম ভদ্রম কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাহা। ও গডস, please allow me to listen good things, bhadram, good things through my ears, karnebhihi shrunuyama, may I listen, bhadram pashyet makshavi jayatraha, let me see good things. চোখটাও আমার সোর্স অফ ফুড। স্থিরাই অঙ্গৈহি, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন স্থির থাকে। স্তুষ্টুবাম সস্তনুবিহি, সুষ্ঠ থাকে, দৃঢ় থাকে। বশেম দেবহিতম যদায়ুঃ, যতদিন আয়ু ততদিন যেন এই ভালো জিনিসগুলো আমার সাথে হয়। সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দি সেন্স অর্গানস অ্যাজ দি সোর্স, অ্যাজ দি আউটলেটস ফ্রম ওয়্যার থিংস কাম টু আওয়ার সিস্টেম, if you understand this, if we get this new perspective of the sense organs, we'll be careful about what we listen, what we see, what we try to think through those information. তাহলে আজকে আরেকটা জিনিস জানা গেল, আহার মানে শুধু মুখ দিয়ে খাওয়া নয়, আমার কান দিয়ে, আমার চোখ দিয়ে, আমি যা আমার সেন্স অর্গান দিয়ে গ্রহণ করছি, দ্যাট ইজ অলসো আহারা। তারপরে হচ্ছে আচারা। হোয়াট ইজ আচারা? হ্যাবিট। রোজ যা করি তাই, রোজ যা করি আমরা একই জিনিস করি, হ্যাঁ, ঘুরে ফিরে, ওইটা হয়ে গেছে আচারা, হ্যাবিট হয়ে গেছে। তো হ্যাবিটের ভেতরে গুড ব্যাড দুটোই আছে। দের আর গুড হ্যাবিটস, দের আর ব্যাড হ্যাবিটস। ব্যাড হ্যাবিট মানে স্যার বলছেন কথা বলবে না ক্লাসে, তাও কথা বলবে, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ব্যাড হ্যাবিট। মাঝে মাঝেই গাঙ্গুলি স্যারকে উঠে গিয়ে চুপ করাতে হচ্ছে, কি করা যাবে, ব্যাড হ্যাবিট, ও তো ঘুরে ঘুরেই আসবে, তাই তো? আবার গুড হ্যাবিটও আছে, ব্যাড হ্যাবিটও যেমন আছে, গুড হ্যাবিটও চাপিয়ে দেবো। যখন যাবেই না, when it will not go at all, it will remain, let it be there, but let me put something on it, that is called good habit. স্বামীজি বলছেন, স্বামী বিবেকানন্দ, the only remedy for bad habits is counter habits, just inculcate good habit. এই যে আজকে লেকচার শুনে যাচ্ছ, এখান থেকে হয়তো কিছু গুড হ্যাবিট পাবে, জাস্ট ট্রাই টু অ্যাড টু ইয়োর ডেলি লাইফ, বিকজ ব্যাড হ্যাবিট ইন এনি ওয়ে উইল নট গো, ইট উইল রিমেন, আইটি, রাইট? সো ওইটা থাক, ওর ওপরে নতুন কিছু চাপিয়ে দাও, দ্যাট ইজ গুড হ্যাবিট। জাস্ট ডাম্প সাম গুড হ্যাবিট অন ইয়োর রিমেনিং ব্যাড হ্যাবিটস, স্লোলি কী হবে, অল দ্য ব্যাড হ্যাবিটস উইল গো।
Then vichara, thoughts. Thoughts kotha theke ashe? From where do we get thoughts? Can anybody say? সারাদিন চিন্তা করছি তো, we think many things. From where do we get the thoughts? Anybody, sir? Anybody from the faculty? To achieve something, you have to achieve something. Goal is there. Goal, okay. Okay, very good. Any other? Any other thoughts on where do we get thoughts from? From things that we see and consume and connect all around. Very good, very good. That's the only source of thoughts. But even those, if those sources are cut, still we will have thoughts. So thoughts will rise from within, from introspection, yes. Thoughts will always rise, even if we are disconnected to the outside world. That is the nature of thoughts. They'll always be there. And if we can give a twist to these thoughts, positive thinking, এখন অনেক রকম ওয়ার্কশপ হয়, শর্ট টার্ম কোর্স হয়, পজিটিভ থিঙ্কিং, পজিটিভ সাইকোলজি. What is this positive thinking? We are always thinking. We are anyway thinking. Then what is there to think positively? That means there is something negative we are thinking. So because there is something negative thinking, there is a workshop called positive thinking. তাই তো? এই যে প্লেসমেন্ট এখানে আছে না, প্লেসমেন্ট সেল, হ্যাঁ, প্লেসমেন্ট সেল অ্যাক্টিভিটি হয় তো? কি অ্যাক্টিভিটি হয় স্যার? না, কোনো ওরিয়েন্টেশন হয়? Orientation, how to face interviews, how to soft skills and all. So in that soft skills, do you teach about positive thinking? But you can start. You can add that. Okay. So positive thinking is very important because that will create the pathway of our life. সেই জন্য যাদের ব্লাড সুগার থাকে বা কোলেস্টেরল থাকে বা ব্লাড প্রেশার থাকে, সকালে উঠে একটা ওষুধ খায়। আছেন কেউ এরকম? খালি পেটে একটা ওষুধ খেতে হয়? আছে কেউ? সাধারণত যাদের ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার থাকে তো, থাইরয়েড এটসেট্রা, হ্যাঁ, সকালে উঠে একটা খেতে হয়। কেন? যাতে সারাদিন আমার ওই প্রেশার সুগারগুলো না কষ্ট দেয়, তাই তো? সেরকম সকালে উঠেই যাতে আমার চিন্তাটা সারাদিন ঠিক থাকে, সকালে উঠে একটা পজিটিভ থিঙ্কিংয়ের একটা ওষুধ খেয়ে ফেলতে হয়। So that by whole day runs in positive thoughts, the morning should start with a powerful prayer of positive thoughts, which is written by Bhagavan Shankaracharya. It's called the Prata Smarana Stotram. It only takes 1 minute to listen to it. It only takes 1 minute to listen to it. Forget about chanting. Prata Smarana Stotram. That is, you can note down, it is freely available in YouTube. সকালে উঠে যাদের প্রেশার, সুগার, থাইরয়েডের রোগ থাকে, একটা ওষুধ খেয়ে নেয় যাতে সারাদিন সেটা না উৎপাত করে। সেরকম সারাদিন মনটা যাতে উৎপাত না করে, সকালে উঠে এটা শুনে নেবেন। প্রাতঃ স্মরণ স্তোত্রম। কি বলছে সেখানে? প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরাদ আত্মতত্ত্বম সচ্চিদ সুখম পরমহংস গতিম তুরীয়ম যৎ স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তিমবৈতি নিত্যম তদ ব্রহ্ম নিষ্কলমহম ন চ ভূত সঙ্গঃ। হু অ্যাম আই? অ্যাকচুয়ালি আমি কে? ওটা সেট করে দিচ্ছে টিউনটা। Earlier days we used to have clocks, pendulum clocks that had to be, the spring had to be tightened so that the clock runs properly whole day. Like that, as soon as you get up, a thought about yourself, about your true self, if it goes inside you, then your whole day will run nicely, smoothly. And that is a very beautiful, small, very small Sanskrit couplet that only takes 1 minute to listen. So I would request all of you to note down this and start from tomorrow morning. You may forget some days, but you will develop a habit. Prata Smarana Stotram, it is freely available on the internet. সকালে উঠে একটা পাওয়ারফুল পজিটিভ থট, তার একটা ওষুধ খেয়ে নেওয়া, যাতে সারাটা দিন আমার খুব ভালোভাবে চলে। So that is the vichara, thoughts.
তারপরে আছে আমাদের বিহার, রিক্রিয়েশন, রিল্যাক্সেশন। সবারই দরকার হয়, এভরিবডি অফ আস নিডস রিক্রিয়েশন, রিল্যাক্সেশন। ওয়াইল কামিং আই ওয়াজ টেলিং মাই স্টুডেন্টস, সি এভরি ডে আই সি ইউর ফেস, আই বিকাম বোর, সো আই কেম হিয়ার টু সি নিউ ফেসেস। দিস ইজ রিল্যাক্সেশন ফর মি। ডিড আই নট টেল? While coming, I have brought 2 of my students with me. I told them, every day I am seeing your face, I feel very bored. So I came here to see new faces. That is relaxation for me, recreation for me. কার না রিক্রিয়েশন, রিল্যাক্সেশন লাগে? সবার লাগে। কিন্তু আমরা কীভাবে রিল্যাক্সেশন করি, রিক্রিয়েশন করি? বাইরে চলে যাই ঘুরতে। ঘুরতে চলে গেলাম, হ্যাঁ, পাহাড়ে। গরমকাল তো, পাহাড়ে গেলাম। গত বছর এই সময় সিকিমে একটা বিরাট বড় কী হয়েছিল, ক্লাউড বার্স্ট অ্যান্ড ল্যান্ডস্লাইড। ঘুরতে গিয়ে, রিক্রিয়েশন করতে গিয়ে অনেকেরই সেটা বিভ্রাটে পরিণতি হলো। তাও লোকে ঘুরতে যায়। এই যে পেহেলগাঁওতে এত বড় একটা আক্রমণ হলো, ঠিক পিক ট্যুরিস্ট টাইমে করলো, যাতে ট্যুরিজমটা সাফার করে, কিন্তু পরের বছর লোক যাবে। বিকজ এভরিবডি নিডস টু গো আউটবাউন্ড। তারপর ওখানে গিয়ে কী করবো? খুব করে খাবো, খুব করে খাবো, ওভার ইটিং। তারপরে খুব করে ঘুরবো। ওভারটা কমন, ওভারটা ব্র্যাকেটে আছে, কমন। ইন্ডালজেন্স ইন সামথিং, হ্যাঁ। আর বাইরে গিয়ে যদি এসব না করতে পারি, ঘরে যদি থাকতে হয় সারাদিন, কি করব? হাই স্ক্রিন টাইম। গট ইট? বাইরে গেলে ওগুলো করব হাই, আর ঘরে থাকলে স্ক্রিন টাইমটা হয়ে যাবে হাই। দিস ইজ আওয়ার ওয়ে অফ ডুইং রিক্রিয়েশন, তাই তো? সবাই রাজি? মন কি বাত, মন কি বাত বলছি কি না? আমারও এই দশা, চিন্তা নেই। অনেকেরই এই দশা, দুর্দশা। এখন দশাটা দুর্দশায় পরিণত হবে কিনা ওটা আমাদের হাতে। দিস ইজ অল হোয়াট দ্যাট উই ডু, বাট হাউ মাচ টু ডু, দ্যাট ইজ ইন ইউর হ্যান্ড। So this has become our recreation. Now you see what is common across all these things. যে বাইরে গিয়ে এগুলো করতে গেলে কি হয়? খরচা হয়, তাই তো? খরচা ছাড়া তো এগুলো হবে না। আউটবাউন্ড অ্যাক্টিভিটি, ওভার ইটিং, হ্যাঁ, ওভার ইন্ডালজেন্স, খরচা আছে তো। কিন্তু নেচার হ্যাজ গিভেন আ ফ্রি কস্টলেস relaxation, very it's completely free relaxation method দিয়ে রেখেছে নেচার আমাদের। Can you guess what it is? Nature has given us a free relaxation technique. Can you guess what it is? যাতে কোনো খরচা হয় না। Anybody guess? Sleep. কে বললেন? প্রিন্সিপাল স্যার। Big clap for him. So sleep is a blessing of nature which has been given to us as relaxation or recreation. কিন্তু ঘুমটাই আসে না, হ্যাঁ। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কারণে ঘুম আসে না। ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য there are many reasons. ঘুমের কথা বলেছি বলে ওরা কথা বলছে, হ্যাঁ, কারণ এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল তো কথা বলেনি, ঘুম শুনে জেগে গেছে, তাই কথা বলছে। ঘুম শব্দটা শুনে ওরা জেগে গেছে, এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। তো এই ঘুমটা কি জানেন তো? ঘুমটা হচ্ছে উইথড্রল, নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, সরিয়ে নেওয়া। স্লিপ ইজ নাথিং বাট উইথড্রল টু রিট্র্যাক্ট ইয়োর সেলফ ফ্রম হোয়াট ইয়োর সেন্সেস are doing. So in the Upanishad there is a very beautiful example, allegory. One kite is flying very high. Kite মানে শকুনি, অনেক উপরে উড়ে। The kite is flying very high, but it is tied by a rope to a tree. Now how far and how long can that kite fly? Only until the point the rope allows, right? After that what will happen? The kite has to come back to the place. If there was not the rope, then the kite would have gone away and away. But since it is tied to the rope,
It has to come back to the place where it is tired. So like this, nature has tired us. Our senses, our prana, our mind, everything is tired. So that is why at the end of the day, it is by the virtue of sleep that we come back from where we have started. So nature has made this program to bring us back from where we have started, at that point. And that is the state of sleep. It's a wonderful gift of nature. If we do that, if we use that, we will be well. আমরা ছোটবেলা থেকে ঘুমালেই বকা খেতাম, কোনো কাজ করছিস না, ঘুমোচ্ছিস। But sleep is a gift of nature. If you sleep timely, সময়ে ঘুম, অসময়ে ঘুম নয়। বকাটা আমরা খেতাম অসময়ে ঘুমের জন্যই। মনে করে দেখো, everybody try to recall, why did our parents scold when we used to sleep? Actually, we slept at the wrong time. Not because of our sleeping, but the timing of the sleep. So, there has been a lot of studies on sleep in the medical domain, and it has been proven that our brain actually develops much more during sleep than during wakefulness. That is why you see the toddlers, the kids, they sleep a lot. Why do kids up to the age of 5 sleep for 12 to 14 to 16 hours? And when we were on the cradle, we used to sleep like almost 24 hours. Why? Because our body and especially the brain is developing in that part. Even the adult brain can develop during sleep. Such is the power of sleep. In general, you will see as your students that if you sleep well the previous night of the exam, your exam actually goes well. But we are so tensed, we tend to do night outs just before the exam day. And therefore we feel miserable during the day, and in that state we give the exam, and that doesn't come out well. So if you sleep well the previous night, what happens? Your memory actually consolidates. From the working memory it goes to the permanent memory. And a lot of metabolic activity happens for the good, because it reduces the metabolism, and therefore a lot of good things happen. I won't go to the medical details and technology. What I am saying is that all the consolidation happens, the learning happens for the long term, and consolidation happens during sleep. Our brain networks are rewired. The information that we acquire across the day is stored in a temporary storehouse, and that goes to the permanent storehouse during sleep. So there is a lot of studies on sleep, and sleep has been equated to wellness. Wellness, কে না ভালো থাকতে চায়? ভালো করে ঘুমাও, ভালো থাকবে। If you sleep well, you will do well. So I will just share with you a very simple pranayama technique, which everybody can do, whatever is the age. And this is called Nadi Shodhana Pranayama. And this if you do along with your daily life, you will feel a lot of good things happening in you. Because what you have to do is, first of all, you have to sit straight. First of all, you have to sit straight and put your hands on your knees. Sit straight and put your hands on your knees. It's very easy to sit straight because you have a chair to support your back. And then with your right hand, thumb, you close your right nostril. With the right thumb, close your right nostril. So your left nostril is now free. Your left nostril is now free. So you take the breath, inhale through that. Slowly and as per capacity. Then you release the right nostril and close the left nostril. And allow the breath to come out from the left nostril, from the right nostril. So take from the left, release from the right. Take from the left, release from the right.
Inhale from the left nostril, exhale from the right. Do it for a couple of times. Now, you take from the left, release from the right, take again from the right, and release from the left. First take from the left, release from the right, then again take back from the left and release from the right. So if you do this very simple Nadi Shodhana Pranayama, সকালে উঠে আমরা দাঁত মাজি তো স্নান করি তো, ওটা দিয়ে কি করি, দাঁতটা পরিষ্কার করছি আর বডিটা পরিষ্কার করছি, এইটা করলে ব্রেনটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। If you do this kind of breathing, your brain will be cleansed. You can ask me, what does it mean, brain will be cleansed? Actually, brain cleansing means brain will get proper amount of oxygen that is lacking. আমাদের ব্রেনে অক্সিজেনেটেড ব্লাড যায়, কিন্তু এই ব্লাড যাওয়াটা রেগুলার নয়, প্রপার নয়, এটা ইমব্যালেন্স, এটা গন্ডগোল হয়ে গেছে। সো দ্যাট উইল বি রেগুলারাইজড ইফ ইউ ডু দিস। সো ব্রিদিং হ্যাজ a very strong connection with brain activity. Breath and brain are connected. আমাদের ব্রেনটা পরিষ্কার করার জন্য একটা ব্রাশ নিয়ে ব্রেনের ভেতর ঢুকিয়ে তো ঘষতে পারবো না, পারবো? তাহলে আর ব্রেন কাজ করবে না পরের দিন থেকে, শেষ দিনের মতো এটাই হবে ব্রেনের লাইফ। সো অনলি ওয়ে উই ক্যান রিচ দ্য ব্রেন ইজ থ্রু আওয়ার ব্রেথ, অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি বিগ সায়েন্টিফিক ডোমেন অফ স্টাডি। আজকে today you are students of electrical and electronics. Tomorrow you may do research on this, because a lot of people with this kind of background are doing research on this. And Professor Shilpi Saha had gone to our institute, attended a workshop where we showed a demonstration how this is happening, what changes happen in the brain when you do this kind of breathing. All right, so this is a very simple thing that you can do for a good health. So basically আমাদের কি করতে হবে, আমাদের যে লাইফস্টাইলটা আছে, লাইফস্টাইলটা আহারা বিহারা আচারা বিচারা, ওখানে একটু কারেকশন করতে হবে। কারেক্ট ইউর ফুড, কারেক্ট ইউর থটস, কারেক্ট ইউর হ্যাবিট অ্যান্ড কারেক্ট ইউর রিক্রিয়েশন। That will convert your lifestyle to a yogic lifestyle. আলাদা করে কিছু করতে হবে না, রাইট? আর সেই লাইফস্টাইল করলে কি হবে, আমরা স্বাস্থ্যবান থাকব, উইল বি হেলদি। Is there anybody who doesn't want to be healthy? There is nobody. We don't need to take vote on it. Everybody wants to be healthy. So what is this health? This health will come if you change your lifestyle and make it proper. Then this health will come. And when the health comes, proper health comes, what will you have is happiness. Happiness will come to you as a byproduct of health. Health equals to happiness. Why? Because our true nature is happiness. Swabhavika eva atmanaha swastham. Swabhavika, it's natural. Naturally, we are an entity which is full of bliss and ananda and happy. So when you have got health, you are happy. When you are happy, you are healthy. So health equals to ananda. Upore jeta lekha ache health, niche jeta lekha ache ananda, bliss. These are actually same. When you are healthy, you are happy. You are full of ananda, full of bliss. When you are full of bliss, ananda, you are happy. You are healthy. So where to start? কি করতে হবে আমাদেরকে? এই আজকে এত কিছু শোনার পর কি করতে হবে? এতক্ষণ ধরে শোনাটা খুবই ডিফিকাল্ট, কথা না বলে, ঘুম না পেয়ে, হাত পা না নেড়ে, চঞ্চল না হয়ে, খুব কঠিন জানি, কিন্তু এটাই শেষ। Where to start is the finish. Where to start is the finishing slide. ঠিক আছে? Where to start is my finishing slide. কি করতে হবে আমাদেরকে? নিচে লেখা আছে, যারা দেখতে পাচ্ছে না উঠে দেখে নাও।
Those who can't see can raise yourself and see. What you have to do? Can somebody read loud? Any student? Please read loud what is written. What you have to do? পড়ো জোরে বলো একজন, জোরে বলো। Yes, let us outsmart our smartphones. হ্যাঁ, তাই তো? ওই মানুষটা আমিটা ওই স্মার্টফোনের ভিতরে ঢুকে ওই তার দিয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছে। দেখো চিত্রটা, just look at the picture. This is our situation. Somebody has put us inside the smartphone, has tied up with the cable. We have to outsmart it, we have to get out of it. So use it, but don't get into it, don't get trapped into it. এটা বলা সহজ, করা সহজ নয়, তবে সহজ একটা উপায় আছে। Because we are living beings, you better be connected to living beings and not a non-living being, which now has come in the form of mobile. But earlier also it was there in some form. So this is called the biophilia hypothesis. Philia means affinity. Phobia means aversion. Phobia মানে aversion, দূরে চলে যাওয়া. Philia means affinity, affection. Biophilia, as biophilia means as human beings we have a deep-seated impulse to affiliate with other life forms. That is ingrained in us. So let us revoke that and let us be connected to people. Be it youngsters, be it elderly, be it anybody. If there is anything, you go to the next person to you. In the form of your family member, in the form of your friend, in the form of your colleague, or in the form of a person with whom you have a match of chemistry. Go and connect. And that's how you can make a new start, make a new beginning, make your lifestyle a yogic lifestyle. Thank you very much. Thank you for inviting me and listening to me. Thank you so much. An enlightening session for all of us present here. The way our respected Maharaj, Vidyapradananda Maharaj, the way he presented the yogic lifestyle, identifying the challenges and nuances of modern life and the life full of distractions. The way he has identified those challenges and also cited the probable solutions just by rectifying a few things. Mostly the 4 things that we should always remember: it's our food style, our thought process, correction of our habits, and also correction of our recreation process. Thank you so much for this wonderful session and so beautifully explaining in such a simple way. And definitely I guess this has been a very, very engrossing and a learning experience for all of you present here, especially for the students, those who are undergoing radical distractions in this digital era. Definitely I hope you all will be extremely benefited. Now this house is open for interaction. If you have any questions, যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে বা জানার থাকে কিছু, মহারাজ যেভাবে বললেন খুব সহজ সরল ভাষায় এবং অত্যন্ত একটি মনোগ্রাহী আলোচনা তোমরা এতক্ষণ দেখলে বা আপনারা দেখলেন। এরপর যদি কারোর কিছু জানার থাকে বা যদি কিছু ফার্দার কোনো ডাউট ক্লিয়ারেন্সের জায়গা থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে সেই প্রশ্ন তোমরা রাখতে পারো বা আপনারা রাখতে পারেন। নমস্কার স্বামীজি, আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যদি একটু বেনিফিটস অফ ভ্রামরি প্রাণায়াম একটু যদি বলেন। থেকে এসছে ভ্রামরি, মেকিং আ সাউন্ড লাইক দ্য হানি বি। ওখানে কি করতে হয়? Does anybody know how to do it? Okay, so he is going to show. Okay. So first he will close his eyes, then with two hands, 2 thumbs, he will close his ears. কানে তালা লাগলে যেরকম আমরা জোরে মাইক বাজলে কানটা বন্ধ করতে চাই, like that he will use the thumb to close his ears. Then he will use 2 of his fingers to close his eyelids. 5টা আঙুল আছে তো, একটা চলে গেল, থামটা চলে গেল কানটা বন্ধ করতে, আর মিডল ফিঙ্গারটা দিয়ে উনি ক্লোজ করেছেন আইজ। অ্যান্ড নাও হি উইল ইউজ
another 2 fingers to close the nostrils. Nostrils. No, nostrils. নাকের উপরে, yes. চাপুন, yes. And হালকা করে নস্ট্রিলটাকেও উনি প্রেস করবেন, রাইট? নাও ইন দিস সিচুয়েশন চোখ বন্ধ, নাক বন্ধ, কান বন্ধ। চোখ কান বন্ধ করে থাকতে বলে না, হ্যাঁ, যাতে অশান্তিটা কম হয়, চোখ কান বন্ধ করে থাকো বলে না। নাও হি উইল ইনহেল থ্রু দি মাউথ, inhale through the mouth and release through the nostril. While releasing, he'll make a humming bee sound. Because the nostril is pressed, nakta chapa ache, jokhon exit hobe, there will be a vibration and sound. So এই সাউন্ডটা হচ্ছে হামিং বি। থ্যাংক ইউ স্যার। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ ডুইং ভ্রামরি, হামিং বি প্রাণায়ামা। Now what is the benefit of that? Very good question. আমি তো নর্মালি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, এরকম একটা উদ্ভট জিনিস কেন করতে যাব, রাইট? Why should I close my nostril to breathe? তাই তো? That's the question. Why should I close my nostril to breathe? Now you will be very pleased and happy to know that there is a wonderful thing in our nostrils. Our nostrils not only are the gateways for air exchange, but are also the glands. There are glands which produce vasodilators. Vasodilators মানে আমাদের শরীরে রক্ত যে ধমনী দিয়ে, শিরা দিয়ে বাহিত হয়, সেটা সংকুচিত হয়ে যায়, সেইখান থেকে আমাদের অসুখ হয়। ওটাকে ডায়ালেট করে দেয়, মানে ওইটাকে বড় করে দেয়। And one such thing that if it is there sufficiently in our blood, it acts as vasodilator, is called nitric oxide, NO. Nitric oxide, not nitrogen dioxide, nitric oxide, NO. So if NO is there in sufficient quantity in our blood, it acts as vasodilator. Now if we press our nostrils and make that humming bee sound, there is a vibration in our nostrils which actually stimulate those glands which release more and more vasodilator of nitric oxide, and that allows our arteries to become free from any blockage. নমস্কার স্যার, বলছি আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আমরা যে এই কোনো কিন্তু রিল্যাক্সেশনের জন্য নানা রকম জিনিসে ইন্ডালজ করি, সোশ্যাল মিডিয়া, মুভিজ, কিন্তু যে ইন্টারনাল যে হ্যাপিনেসটা, ওইটা তো কোথাও একটা মানে হলো হয়েই থাকে, মানে ফাঁকা হয়ে থাকে। তো সেটাকে আমরা কিভাবে রিপেয়ার করবো বা ওটাকে কিভাবে গ্যাপটাকে ফিল করবো? So this question she has asked সবারই মন কি বাত, তাই তো? Her question is actually everybody's question. যে if we want to relax, we indulge in something, কিন্তু ওটাতে ঠিক হ্যাপিনেসটা হয় না, তাই তো কোয়েশ্চেনটা? So when we indulge in something, what happens? Our brain secretes a lot of dopamine. Dopamine is a relaxation neurotransmitter. ওটা একটা রাশ হয়, dopamine rush. For example, why are people addicted to various kind of tobacco products? Because it releases dopamine. But the dopamine rush is very short bound. It rises and then falls. So when it falls, it's gone. Gone. Then again, to make that brain center produce that much dopamine, you need to put more effort. আবার ইন্ডালজেন্স। সেই জন্য একটা চকলেট খেয়ে মন ভরে না, তাই তো? একটা রসগোল্লা খেয়ে মন ভরে না, ওই ডোপামিনটা ফুরিয়ে গেছে। ওটা যদি থেকে যেত, আর তো আরেকটা রসগোল্লা, একটা চকলেট লাগতো না, আবার দিতে হচ্ছে। আবার নেক্সট টাইম অন্য এইটা ভালো নয়, ওই আমন্ডওয়ালা চকলেটটা খেতে হয়, ওটা ভালো। সো ডোপামিন ইজ শর্ট লিভ টু গিভ আস রিল্যাক্সেশন। কম্পেয়ার টু দ্যাট, সেরোটোনিন which is more naturally secreted if you do physical activity, if you do meditation, if you do chanting, if you do a good gossip. ভালো আড্ডা, পিএনপিসি আড্ডা নয়, পিএনপিসি আড্ডা নয়, ভালো করে ভালো জিনিস নিয়ে আড্ডা মারলে
ভালো সৎ প্রসঙ্গ যাকে বলে, সৎসঙ্গ সৎ প্রসঙ্গ, then we get a lot of serotonin and that is more long lasting. তখন ওইটা ওই ভেতর থেকে হ্যাপিনেসটাকে ধরে রাখে। এইটা তো হলো একটু মেডিকেল ঘাসা অ্যান্সার, ডোপামিন সেরোটোনিন, ও তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আরেকটা সহজে অ্যান্সার দিচ্ছি। একটা হচ্ছে আমি বাইরে থেকে আনছি, সোর্স অফ হ্যাপিনেস ইজ ফ্রম আউটসাইড। হ্যাঁ, একটা দেশের যে প্রোডাক্ট সেটা যদি সবই ইম্পোর্ট হয় তাহলে ও দেশটা বেশি দিন চলে না, কোর ইকোনমিটা স্ট্রং হয় না, কারেক্ট? The country which can export maximum is the most strong country economically, and which is China. That is why China has become such an economic power, because it is exporting. So export kora mane internal product, import kora mane external product. So all the indulgence that you do is actually you are importing from outside, and therefore our economy, of our mental economy becomes weak. If we export, that means if we generate internally happiness, then we are strong mentally, economically. ঠিক আছে? Thank you for asking this good question. Big clap for her. So you said that to refine our thought process, we should abstain from consuming those news which triggers some kind of negative sensation. So if we keep ourselves away from all kind of news and what's happening all around, then how can we update ourselves or Yes, এসিটা চলবে, কিন্তু এসির টেম্পারেচারটা আমি কন্ট্রোল করব। I will take news, but how much of that I have to control. প্রণাম মহারাজ, বলছি আমাদের যে ডিপ স্লিপে যে মাইন্ডের স্টেট থাকে সেটা যদি আমরা অ্যাওয়েকেন স্টেটে আমরা সেটা অ্যাচিভ করতে চাই, তাহলে আমরা কি কি প্র্যাকটিস রেগুলারলি করব যেটাতে আমাদের মাইন্ডের ডিপ স্লিপ স্টেটটাতে আমরা পৌঁছাতে পারি? যখন আমরা গভীর ঘুমে থাকি, আমরা বলি না আমরা কিছু জানি না, জানতে পারি না। কেন না? আমি মরার মতো ঘুমোচ্ছিলাম, এই এক্সপ্রেশনটা আমরা দিই, রাইট? মরার মতো মানে কি? আমরা তো মরে যাইনি। Deep sleep is actually a death-like state. Why death-like? Because there is no mental activity. In dream, there is mental activity. আমি স্বপ্ন দেখছি, অনেক কিছু দেখছি যেগুলো অবাস্তব, বাট স্টিল সেগুলো আমার ধারণা হচ্ছে। স্বপ্নে আমি বাঘ দেখছি, বাঘে দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, স্বপ্নে দেখছি আমি বিরাট প্যাকেজে জব পেয়ে গেছি মাইক্রোসফটে, দেখতেই পারি, স্বপ্ন তো, বাধা কি? খরচা তো নেই। খরচা আছে স্বপ্ন দেখতে কারুর? 1 টাকাও লাগে না, দেখতেই পারি স্বপ্ন। নাও ইন ডিপ স্লিপ হোয়াট হ্যাপেন্স, অল দোজ মেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস গো টু রেস্ট, বাট ইন ওয়েকফুল স্টেট অল দ্য মেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস কাম, সো মেনি থটস আর দেয়ার। এই যে জেগে আছি, কি প্রমাণ? হাজারো চিন্তা আমাদের মাথায় ঘুরছে। দ্যাটস হাউ we say we are awake. যখন ক্লাসে স্যার পড়াচ্ছেন, কি জেগে আছো, শুনতে পেলে না, বলেন না, তার মানে if information is being processed in your mind, that is the proof of awakened state. Now in that state you want to suppress all thoughts, because deep sleep is a state of cessation of thoughts. How to do that? That comes by systematic practice of pranayama and meditation. Systematically practice করলে you can concentrate and reduce your thoughts even during wakeful state. গীতাতে একে বলছে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা। স্থিতপ্রজ্ঞ, ম্যান অফ স্টেডফাস্ট উইজডম। স্টেডফাস্ট মানে তার উইজডমটা চলে যায়নি, বাট উইজডমটা একদম স্টেডি হয়ে গেছে, রাইট? দ্যার ইজ আ ট্রানজিয়েন্ট স্টেট, দ্যার ইজ আ স্টেডি স্টেট. In any electrical circuit, there is a transient state, there is a steady state current. So like that, the mind will actually reach a steady state where thoughts are very few and thoughts are channelized. Just like if you put কি বলে আতস কাঁচকে কি বলে, magnifying glass. If you hold it, then all the rays get concentrated. All the rays are distracted usually. The sun rays are distracted, they are diffracted also, but that all gets consolidated if you put it under a magnifying glass. So like that, if your mind is habituated in meditation and practice, এই যে ভ্রামরী প্রাণায়ামটা স্যার দেখালেন, if you do 2-3 times, you will see your mind has become calm.
or the Nadi Shodhana Pranayama that I demonstrated or showed you, if you do this few times, your mind will be calm. So that is a clear-cut signal that if you do certain more things, you will be even more calm. যদি এইটুকুতে রেজাল্ট পাওয়া যায়, আরেকটু খাটলে আরেকটু রেজাল্ট পাওয়া যাবে। And slowly you can achieve near state of steadfast wisdom, which is like deep sleep, a dead state, but you are actually much more alive. Thank you. মহারাজের থেকে একটি পারমিশন চাইবো, সেটি আমরা ঠাকুরমা স্বামীজির প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শুরু করতে পারি? আচ্ছা মহারাজ। ওম গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্ব সর্বধর্মস্বরূপিণে অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। জননীং শারদাং দেহি রামকৃষ্ণং জগদ্গুরু পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। ওম নমঃ শ্রীয়তিরাজায় বিবেকানন্দ সূরয়ে স্বচিদ সুখ স্বরূপায় শামিনে তাপহারিণে মূর্ত মহেশ্বর মোজল ভাস্কর মিষ্ট মমর নরবন্দা মূর্ত মহেশ্বর মোজল ভাস্কর মিষ্ট মমর নরবন্দা বন্দে বেদতনু মুজ্জিত গর্হিত কাঞ্চন কামিনী বান্ধাম মূর্ত মহেশ্বর মোজল ভাস্কর মিষ্ট মমর নরবন্দা কোটি ভানুকর দীপ্ত সিংহ মহা কটিতট কৌপিনবন্তাম অভিরভিহুঙ্কার নাদিত দিংমুখ প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যাম মূর্ত মহেশ্বর মোজল ভাস্কর মিষ্ট মমর নরবন্দা ভুক্তি মুক্তি কৃপা কটাক্ষ প্রেক্ষণ মঘদল বিদলন দাক্ষাম বালচন্দ্রধর মেন্দু বন্দমিহ নৌমি গুরু বিবেকানন্দা মূর্ত মহেশ্বর মোজল ভাস্কর মিষ্ট মমর নরবন্দা বন্দে
वन्दे वेदतनु मुज्जितगर्हित काञ्चन कामिनी बान्धां मूर्तमहेश्वर मोज्जलभास्कर मीष्टममर नरवन्दा। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माई की जय। খুব সুন্দর একটি মন্ত্রমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি করার জন্য দিশা, সৌম্যদীপ, পুষ্কর এবং শ্রেয়া চারজনকেই আন্তরিকভাবে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নাও মে আই রিকোয়েস্ট the convener of the internal committee Hooghly Engineering and Technology College, Mrs. Shreyoshi Rupade, to present the memento as a token of gratitude and sincere respect on behalf of our college, and give a big round of applause. সবাইকে একবার উঠে দাঁড়িয়ে I request for standing ovation. And দিনপঞ্জিকা এবং কলেজের স্মারক সেটি তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। Normally, a program of this type would have wound up most satisfactory in the traditional way by the chanting of the students. But anyway, I am here to give the vote of thanks. So I thank all the students who have been here as good listeners, and I hope you have learned your lessons from here, which are very important in the context of the modern ages, especially the difficulties that all our youngsters are facing across the world, and you here and in here also. And I also thank respected Swamiji for sparing some time from his busy schedule and visiting us here and enlightening us here with his beautiful words and his wisdom. I hope we will be able to carry forward this legacy and this relationship further in future. And lastly, I would thank all the organizers, the internal committee of Hooghly Engineering and Technology College, for organizing this beautiful and enlightening workshop. So thank you all. Have a good day.